Hello everyone. So now we'll solve thermodynamics previous year questions from IIT Jam. So first question, this is from Jam 2023. இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா the correct relation for an ideal gas in a closed system வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இங்கே என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க. So this is basically your MSQ question. Okay, this is your MSQ question. Okay. So first வந்து they have given dou h by dou v at constant t. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா this is not a direct question. ஸோ இது எப்படி derive பண்ணியிருக்காங்கன்னா this is from your equation h equal to u plus pv. ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனோட slight modification தான் வந்து you will get this answer. Okay, let's see. So if you இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க, we are differentiating h வந்து with respect to v at constant temperature. Okay, so we'll differentiate enthalpy with respect to volume at constant temperature. Okay, likely we'll differentiate everything. So we are going to differentiate internal energy with respect to volume at constant temperature plus, and we also have PV. So என்ன பண்ண போறோம்னா again differentiation of PV with respect to volume at constant temperature. Okay, so for ideal gas in a home, for ideal gas internal energy is going to be zero. Okay, என்ன சொல்லியிருக்காங்க இங்க வந்து ideal gas சொல்லியிருக்காங்க. So for ideal gas internal energy is going to be zero. So this entire term is going to be zero. And then what we have here, இங்க என்ன இருக்குன்னா we have PV. So ideal gas equation என்ன, PV equal to nRT. So let's substitute dou by dou v into nRT. Okay, at constant temperature. So this is 0 already. So இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா n and r வந்து already constant and temperature என்ன பண்ணுறோம், we are keeping temperature also constant. So இந்த entire term என்ன ஆகும், again 0 ஆயிடும். So dou h by dou v at constant uh, dou h by dou v at constant temperature is also going to be equal to 0. So option A is correct. Okay, now வேற என்ன இருக்கு. So if you see option B ல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா change in temperature with respect to pressure at constant enthalpy. Okay, so this is nothing but your Joule-Thomson coefficient. So this is your mu jt. So this is your mu jt. Okay, this is your mu jt, Joule-Thomson coefficient. So Joule-Thomson coefficient for ideal gas in a closed system another is going to be 0. Okay, so basically ideal gas la vandu there are few equations. For example, your mu jt. Okay, your எப்பெல்லாம் வந்து values equal to 0 இருக்குன்னா for ideal gas, for ideal gas வந்து பார்த்தீங்கன்னா your Joule-Thomson coefficient is going to be 0 and your first equation of state. Okay, your first equation of state என்னது is your change in internal energy. Sorry, it's your change in internal energy with respect to volume at constant temperature. Okay, so this is also going to be 0 and your second equation of state. Your second equation of state another. So second equation of state is going to be uh, change in enthalpy with respect to pressure at constant temperature. This is also going to be 0. Okay, this one we will call it as, this we typically call it as phi p, and this is your phi jt. Okay, this is your temperature coefficient. Okay, this is your temperature coefficient. You have your Joule-Thomson coefficient. So in ideal gas situation, all this three is going to be 0. So option B is correct, and then option C is also correct, and option B is not the correct answer. என்ன பார்த்தீங்கன்னா, here you are keeping pressure as constant and changing temperature. Okay, so this is not your temperature coefficient. So option D is wrong answer. Okay, so in general thermodynamicsல few formulas and then அதோட basic derivations வரைக்கும் recall பண்ணி வச்சிருந்தாலே போதும், you can easily score marks. Okay, so next question, this is again from Jam 2023. இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, the volume of 2 mole of an ideal gas is reduced to half uh, isothermally at 300 Kelvin in a closed system. Okay, ஸோ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா வால்யூமை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வால்யூம் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க,
reduce பண்ணிருக்காங்க. Okay, that means your V2 is equal to 2V1. Oh, sorry, your V1 is equal to 2V2. Okay, so உங்களோட volume first volume வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க, half a reduce பண்ணிருக்காங்க. So you will get your second volume. Okay, this is your equation. And என்ன கொடுத்துருக்காங்க, number of moles n equal to 2 moles வந்து சொல்லியிருக்காங்க. And then you also have a temperature around 300 Kelvin வந்து சொல்லியிருக்காங்க. And then என்ன இருக்கு questionல வந்து they have said this is your this is happening in isothermal condition in a closed system அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. So we know the formula. So general formula என்ன, so del G equal to minus SGT plus VDP. Okay, ஸோ இங்கே வந்து ஐசோதர்மல்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும், யார் சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் இஸ் கோயிங் டு பி ஜீரோ. ஓகே, ஸோ டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்ட், ஐசோதர்மல்னா என்ன, டெம்பரேச்சர் இஸ் கான்ஸ்டன்ட். அப்போ என்ன ஆகாது, your del T is will be equal to 0, so entire term will be 0. Okay, so and then so we have the formula. Okay, so then what we have VDP equal to del G. So let me derive the equation slightly, I'm not dragging a lot. So PV equal to nRT. So you can write V equal to nRT by P. Okay, ஏன்னா இங்க என்ன பண்ணிருக்கோம், with respect to pressure we are differentiating. Okay, so we are converting this into in terms of pressure. So this is going to be nRT dP by P. Okay, so this can also be written as nRT ln P2 by P1. Okay, this is the equation. So இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க, இங்க வந்து they have given number of moles வந்து கொடுத்திருக்காங்க. சாரி, இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க, in terms of volume தான் சொல்லியிருக்காங்க. இங்க வந்து in terms of volume சொல்லியிருக்காங்க. So if you convert this in terms of volume என்ன ஆகும்னா, this entire equation is going to change to, entire equation will be changed to nRT ln V2 by V1. Okay, so basically your pressure and volume is inversely related. So your pressure and volume another is inversely related. So if you substitute, this is going to be nRT ln V1 by V2 nirko. So we are just interchanging V1 and V2. So we are introducing a negative charge. So this is important. Okay, so this is important. So if you do this, now if you can simply substitute the values. So value substitute panina and this is going to be, we have n equal to 2 moles. Okay, and then we have R value. R value is 8.314 joule mole inverse Kelvin inverse. Okay, and temperature. Temperature என்ன கொடுத்திருக்காங்க, they have given us 300 Kelvin. 300 Kelvin ln V1, V2 another, V2 is going to be same, V1 is going to be 2V2. Okay, if you cancel, this is going to be cancelled, Kelvin and Kelvin will be cancelled. So you will get the answer in joule. So here we have mole. Okay, this is in 2 moles, so mole and mole will get cancelled. You'll get the answer in joules. Okay, so del G will be equal to 3458 joules. So in your question வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க, they want the del G value in kilojoules. So del G is equal to 3.4 and round off to 2 decimals, so 3.45 kilojoules. Okay, this is the correct answer. Okay, next question. This is from JAM 2022. இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, at constant volume, 1 kilojoule of heat is transferred to 2 moles of ideal gas. Okay, so final temperature என்ன ஆகும்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இப்போ வந்து ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்கிறதுனால டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ அந்த செகண்டாக சேஞ்ச் ஆகிற டெம்பரேச்சர் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, they have given heat. So Q is nothing but your heat. Okay, it's given as 1 kilojoule. So அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், this is going to be 1000 joules. And number of moles, எவ்வளோ moles transfer ஆயிருக்கு, 2 moles. So n equal to 2 moles. Okay, so temperature. So temperature is going to be 298 Kelvin. This is your T1. So T2 வந்து என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. Okay, so இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா questionல they have said this is happening at constant volume. So constant volumeனா இப்போ heat change வந்து like heat transfer வந்து will be completely dependent on your internal energy. So Q will be
uh, Q is equal to del U. This is going to be del U is nothing but NCV by dt. Okay. So நம்மளுக்கு dt னா என்ன தெரியும்? So if you rewrite this is going to be NCV T2 minus T1. Okay. So simply இப்போ வந்து value substitute பண்ணணும். But before that நம்மளுக்கு என்ன தெரியல? We don't know CV. So CV value என்ன? So CV for monatomic gas. So in general வந்து உங்களுக்கு வந்து CV value என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா CV for wait a second. Okay, it is connected. Yeah. So CV for monatomic gas வந்து பார்த்தீங்கன்னா CV for monatomic gas வந்து பார்த்தீங்கன்னா is equal to CV is equal to 3 by 2 R. Okay. So we also have one more formula which is CP minus CV is equal to NR. So Penaho CP value is going to be 5 by R, 5 by 2 R. Okay. So this is for your understanding. So இப்போ வந்து என்ன தெரியும்னா we know that CV for ideal gas. Okay. CV for ideal monatomic gas வந்து என்னது is going to be 3 by 2 R. So simply if you substitute this is going to be N 3 by 2 R T2 minus T1. Okay. So value substitute panna you will get this is going to be 1000 joules. N is going to be 2 moles. Okay. 3 by 2, 8.314 kilojoule mole. Sorry, Kelvin, joule, Kelvin inverse, mole inverse. This is not kilojoule, this is Kelvin inverse. Okay. And then temperature T2 minus 298 Kelvin. Okay. So if you solve, you'll get the value around. So value of T2 will be almost around 338 Kelvin. Okay. This is going to be the answer. So yes, this is the correct answer. So answer was in the range 338 to 338.2. Okay. So exact on the neck to neck answer 338 to 338.2 is the correct answer. Okay. Next question. So next question, this is from IIT Jam 2021. Okay. This is a bit tricky question. So in the question you need to know the formulas for the critical pressure, critical molar volume and critical temperature. So இதோட formula வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா தான் you can solve. Okay. So இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா the volume correction factor for a non-ideal gas. அதாவது உங்களோட real gas கேட்டிருக்காங்க. என்னன்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க in terms of pressure, critical pressure, volume and critical temperatureல கேட்டிருக்காங்க. So first உங்களோட real gas equation என்ன? So உங்க real gas equation is nothing but your P minus like this is for your general understanding P plus A n square by V square. This is your pressure correction and then comes your volume correction. So B is this term is going to be your volume correction. This is going to be nRT. So இந்த கொஷனில் என்ன கேட்டிருக்காங்க வால்யூம் கரெக்ஷன். ஸோ அதாவது உங்கள் வால்யூம் கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் விச் இஸ் நத்திங் பட் பி. ஸோ பி வந்து எதுக்கு ஈக்குவல் வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ எது கூட ரிலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கிரிட்டிக்கல் ப்ரெஷர், கிரிட்டிக்கல் molar volume and critical temperature. So for that we need to know the individual formulas also. Your critical molar volume, so Vc will be equal to 3b. Likely your critical pressure, so critical pressure I read it as Pc. This is equal to 8 by 27 b square. And then comes your critical temperature. So critical temperature is equal to 8a by 27 rp. Okay. So simply இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா we are going to rewrite this equation. So we know எப்படி எழுதலாம். So for real gas நம்ம for ideal gas எப்படி எழுதுவோம் PV equal to nRT ன்னு சொல்லுவோம். So you can also rewrite this as PV by RT equal to 1. So if I consider n equal to 1 moles and consider panna, we can write it like this. Okay. So what we are going to do is now rather than for a real gas, sorry ideal gas, இப்போ வந்து real gas க்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா we are going to substitute all the values in critical. So this is going to be critical pressure into critical volume by gas constant into critical temperature. Okay. So simply இதோட values எல்லாம் வந்து substitute பண்ணுவோம். So this is going to be 8 by 27b square 3b into 3b by gas constant R is going to remain same, and then we have your critical temperature which is 8a by 27 rb. Okay. So your b and b will be cancelled, your r and r will be cancelled,
Again your A and A will be cancelled, your 27B can be cancelled. So அப்போ என்ன இருக்கும், this is going to be PCVC by RTC will be equal to 3 by 8. Okay, so if you rewrite this can be rewritten as 8 PCVC equal to 3 RTC. So இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா yeah, you can further rewrite this equation. So further rewrite பண்ணா என்ன ஆகும், this is going to be so so we can rewrite this as RTC. So I'm rewriting according to option A. Okay, so RTC by 8PC. Okay, RTC by 8PC is equal to VC by 3. So நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், we know that VC is equal to 3B. Again substitute பண்ணா என்ன ஆகும், RTC by 8PC will be equal to 3B by B. So 3B by 3, 3 will be cancelled. So your volume correction factor is equal to R into critical temperature by 8 times of your critical pressure. This is the volume correction factor value. Okay, likely option B is for your pressure correction factor. Okay, this is the correct answer. So if you know all this thing, you can straight away mark this one. If not, you have to know the formulas. Okay, next question. This is from IIT Jam 2021. இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா Maxwell relation கேட்டிருக்காங்க. So Maxwell relation எப்படி find out பண்ணலாம், using Maxwell square. Okay, Maxwell square என்ன, Satya Prakash very tired. So this is going to be your Maxwell square with elements like Hugo. Okay, HUGA. So this is your Maxwell square. So first என்ன ஃபார்ம் பண்ணோம்னா, we have to form 4 equations. So நம்ம வந்து 4 equations வந்து ஃபார்ம் பண்ணணும் Maxwell ஸ்கொயர்லேருந்து. தென் யூ கேன் ஃபைண்ட் தி ரிலேஷன். ஸோ எப்படி வந்து ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, லெட்ஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் let me take a internal energy. So internal energy என்ன பண்ண போறோம்னா, டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ இப்போ இன்டர்னல் எனர்ஜியை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது எதெல்லாம் சேஞ்ச் ஆகும்னா, உங்களோட என்ட்ரோபி அண்ட் வால்யூம் மட்டும்தான் என்ன ஆகும், சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ டோ யூ வில் பி ஈக்குவல் டு டோ எஸ் சேஞ்ச் ஆகும், உங்கள் என்ட்ரோபி சேஞ்ச் ஆகும், அண்ட் தென் உங்கள் வால்யூம் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் உங்கள் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ your temperature will be constant. So your temperature will be constant. So for your change in volume, your pressure will be constant. Okay, ஸோ அண்ட் தென் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ஆரோ மார்க் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள். ஸோ ஆரோ மார்க் வந்து அவே ஃப்ரம் எஸ்ஸாக இருக்குது. ஸோ S2Tக்கு வந்து எப்படி இருக்குது, ஆரோ மார்க் வந்து ஹெட் வந்து எங்கே இருக்குது, அவே ஃப்ரம் எஸ். ஸோ இங்கே வந்து பாசிட்டிவ் சைன். ஸோ இங்கே வந்து டுவர்ட்ஸ் வால்யூம் இருக்கிறதுனால this will have a negative sign. This is really important. Okay, so likely if you do, I'll write the 4 equations. So you'll get the 4 equations like this. Dou H will be equal to dou T dou S plus V dou T. Likely dou G will be equal to minus S dou T plus V dou T. Okay, and dou A will be equal to minus S dou T minus P dou V. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து 4 ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு. நம்ம என்ன ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம், மேக்ஸ்வெல்லோட ஈக்குவேஷன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம். இப்போ என்ன பண்ணணும்னா, ரிலேஷன்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். மேக்ஸ்வெல் ரிலேஷன் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஸோ அகெயின் என்ன பண்ண போகிறோம்னா, we are literally going to differentiate. ஓகே, ஸோ உங்களோட லாங் எண்ட் டேர்ம்ஸ் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம், டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம். அண்ட் தென் your ஷார்ட் எண்ட் டேர்ம்ஸ் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம். இட்ஸ் பேசிக்லி லைக் your TDS வந்து TDS will be equal to PDV. Okay, so அதை வந்து differentiate தான் பண்ண போகிறோம். So if you differentiate, this is like I'm telling you how to remember this all time. ஏன்னா எல்லா equations ஞாபகம் வச்சிருக்க முடியாது. அதுக்காக தான் வந்து I'm explaining the way I remember. Okay, so first என்ன பண்ண போகிறோம்னா, we are differentiating temperature with respect to volume. Temperature என்ன பண்ண போகிறோம், with respect to volume வந்து differentiate பண்ண போகிறோம். So we are differentiating temperature with respect to volume at constant entropy. So எதை வந்து differentiate பண்ணுறோம், temperature differentiate பண்ணுறோம். ஸோ அதில் நெக்ஸ்ட் டேர்ம் என்ன இருக்குது, entropy. So entropy will be constant. Okay, likely இங்கே என்ன இருக்குது, here we are going to differentiate pressure with respect to entropy. So dou P by dou S. Okay,
at constant volume. So this is your first equation. And let's write the second equation. So second equation, again your temperature is differentiated with respect to your pressure at constant entropy will be equal to your inner hole. These two should be differentiated. So volume is differentiated with respect to entropy at constant pressure. Okay, so volume mode next term another pressure. Likely for your Gibbs, this is going to be dou S by dou P at constant temperature. Okay, one thing I missed is here I missed a negative sign. Okay, here we don't have sign, so here we'll have a negative sign. Here will be equal to, so இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் வந்து differentiate பண்ணும்போது dou V by dou T at constant pressure. Okay, and then comes your final. So for this, if you write the equation, this is going to be dou S will be differentiated with respect to volume at constant temperature. Okay, negative sign will be equal to dou P differentiated with respect to dou T at constant volume. Okay, and this is going to be the four equation. If you see option C ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு negative sign இருக்காது. So அதனால வந்து option C cannot be the answer. So option A, B, D is the correct answer. Okay, next question. Okay. This is from IIT Jam 2020. இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா வந்து the graph that represent temperature and entropy variation of a Carnot cycle வந்து கேட்டிருக்காங்க. So Carnot cycle வந்து based questions or graph based problems வந்து ரொம்பவே important. Okay. So உங்க Carnot cycle என்னது? So Carnot cycle will be drawn between your pressure and volume. Okay. Typically உங்க Carnot cycle வந்து pressure and volume based நம்ம இது பண்ணுவோமா எப்படி இருக்கும்? This is going to be like this. This is your Carnot cycle. So this is your isothermal reaction. This is your adiabatic reaction. Okay. Again your isothermal reaction and then your adiabatic reaction. So இங்க என்ன ஆகும்? Here it is going to expand. So இங்க வந்து expansion இருக்கும். ஏன்னா volume என்ன ஆகுது? Increase ஆகுதா? So this is your expansion and this is your compression. So இங்க என்ன ஆகும்னா this is your compression. So likely this is adiabatic expansion. This is adiabatic compression. Okay. So this is your Carnot cycle. So first condition என்னன்னா first வந்து we'll see the first one. So A to B, C, G. First is going to be your A to B. So A to B போகும்போது என்ன ஆகும்? Typically this is your reversible isothermal expansion. This is your reversible isothermal expansion. Okay, reversible isothermal expansion நடக்கும்போது என்ன ஆகும்? ஸோ இங்கே வந்து நம்ம என்ன சொல்லிட்டோம்? ஐசோதெர்மல்னு சொல்லிட்டோம். ஐசோதெர்மல்னா என்ன ஆகும்? டெம்பரேச்சர் இஸ் கோயிங் டு பி கான்ஸ்டன்ட். ஸோ டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்ட்டாக என்ன இருந்தால் என்ன ஆகும்? your del T, change in temperature will be 0 and your internal energy change will be equal to 0 and then your enthalpy change will also be equal to 0. ஸோ இங்கே வந்து என்ன ஆகலை? இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட டெம்பரேச்சர் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்க போகுது. ஸோ டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறதுனால யுவர் சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர், சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி, சேஞ்ச் இன் என்தால்பி எல்லாமே என்ன ஆகும்? வில் பி ஈக்குவல் டு 0. அண்ட் தென் என்ன இருக்குது? ஹியர் வி ஆர் ஹேவிங் அன் எக்ஸ்பேன்ஷன். ஸோ எக்ஸ்பேன்ஷன் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா யுவர் என்ட்ரோபி வில் இன்க்ரீஸ். ஸோ என்ன ஆகும்? என்ட்ரோபி வந்து இன்க்ரீஸ் வந்து ஆகும். ஸோ இப்போ வந்து என்ன ப்ளாட் பண்ணியிருக்காங்க? இங்கே எல்லாத்துலேயுமே வந்து டெம்பரேச்சர் வெர்சஸ் என்ட்ரோபி தான் வந்து ப்ளாட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாருங்கள், ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் உங்கள் டெம்பரேச்சர் வந்து கான்ஸ்டன்ட்னு சொல்லியாச்சு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்னது? ஐசோதெர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷனா. ஸோ உங்கள் டெம்பரேச்சர் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ அண்ட் பியில் தான் வந்து டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது. அண்ட் ஆப்ஷன் டிலேயே வந்து டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது. ஆப்ஷன் சியில் வந்து என்ன ஆகுது? டெம்பரேச்சர் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ இட் கேனாட் பி தி ஆன்சர். ஸோ என்ன ஆகுது? உங்கள் டெம்பரேச்சர் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது. என்ன ஆகுது? உங்களோட என்ட்ரோபி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது அண்ட் என்ட்ரோபி இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ ஆல் த்ரீ ஆப்ஷன் வந்து இஸ் கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன? ஸோ நெக்ஸ்ட் கண்டிஷனில் வந்து என்ன ஆகுது? திஸ் ஒன் பி டு சி போகும்போது திஸ் இஸ் யோர் ரிவர்சிபிள் adiabatic எக்ஸ்பேன்ஷன். திஸ் இஸ் யோர் ரிவர்சிபிள் adiabatic expansion.
ஸோ அடியபேட்டிக் எக்ஸ்பான்ஷன்னா என்னன்னா ஹீட் சேஞ்ச் வந்து இல்லை. தட் மீன்ஸ் நோ ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச். ஹீட் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகலைன்னு அர்த்தம். ஸோ நோ ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச். ஓகே. ஸோ ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகலை அப்படின்னா என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட டெம்பரேச்சர் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ சிம்பிளி இது எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம்னா ஒரு எப்படி சொல்கிறது, ஒரு ஹாட் வாட்டர் எடுத்திருக்கீங்க. அது வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு சின்ன கிளாஸில் போட்டோம்னா தட் வில் பி ரியலி ஹாட். அதுவே வந்து நீங்கள் ஒரு பிக் வெசலில் வந்து போட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும்னா ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். அதனால என்ன ஆகும், டெம்பரேச்சர் வந்து ஈஸியாக வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ சிம்பிளி நீங்கள் வந்து அந்த கொடுத்துருக்க வால்யூமை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், டெம்பரேச்சர் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ லைக்லி இங்கேயும் என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம எக்ஸ்பேன்ஷன் தான் பண்ணுறோம். ஸோ எக்ஸ்பேன்ஷன் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், உங்களோட டெம்பரேச்சர் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ லைக்லி யுவர் enthalpy will be decreased and your entropy, your internal energy will also be decreased. ஓகே. ஸோ இங்கே வந்து என்ன இல்லை, எந்த ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சுமே நடக்கலை. ஓகே. ஜஸ்ட் வந்து ஹீட் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் தான் ஆகுதே தவிர்த்து என்ன ஆகலைன்னா exchange ஆகல. And then for your reversible adiabatic condition your entropy is always zero. Okay. ஸோ இங்கே வந்து என்ன ஆகும்னா you are going to keep entropy கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுருப்போம். ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், ஸோ your entropy should be constant. ஸோ இங்கே வந்து என்ன ஆகுது, ஆப்ஷன் ஏல வந்து entropy வந்து சேஞ்ச் ஆகுது. ஆப்ஷன் ஏ cannot be the answer, ஆப்ஷன் டி cannot be the answer. ஸோ ஆப்ஷன் பி is the correct answer. ஸோ ஆப்ஷன் பியில் தான் என்ன ஆகுது, your entropy வந்து என்ன ஆகுது, கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது. ஓகே. ஸோ இந்த கிராஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா this is same for your enthalpy versus entropy or your internal energy versus entropy. ஸோ இது மூணுத்துக்குமே வந்து you are going to get the same graph. okay. this is in case of your expansion. ஸோ compression பண்ணும்போது என்ன ஆகும், உங்கள் entropy வந்து decrease ஆகும். ஸோ compression பண்ணும்போது என்ன ஆகும், your entropy will be decreased. and in case of adiabatic compression என்ன ஆகும், உங்களோட டெம்பரேச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே. ஓகே. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். This is from IIT Jam 2020. இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா at constant pressure the mu t diagram for pure substance that sublimes in. ஓகே. ஸோ இங்கே வந்து உங்களோட mu and t that means your chemical potential versus temperature diagram வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஓகே. So we know the formula. So first வந்து we have two different systems இருக்கு. In general we have two different system. One is your closed system, the other one is your open system. Okay வா. So for your closed system, okay. So formula என்ன, for your open system வந்து எதெல்லாம் வந்து open system சொல்லுவோம். So open system வந்து பார்த்தீங்கன்னா you can write your dg will be equal to minus sdt plus vdp. okay. ஸோ ஓப்பன் சிஸ்டமில் என்ன இருக்குன்னா உங்களோட ΔG வந்து வில் பி டிபெண்ட் ஒன்லி ஆன் யர் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷரை மட்டும்தான் என்ன இருக்கும், டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும். பட் இன் கேஸ் ஆஃப் யர் க்ளோஸ் சிஸ்டம், ஸோ க்ளோஸ் சிஸ்டமில் தான் என்ன ஆகும், வில் கெட் தி கெமிக்கல் பொட்டென்ஷியல். ஓகே. ஸோ கெமிக்கல் பொட்டென்ஷியல் எப்போ இன்ட்ரடியூஸ் ஆகும்னா ஒன்லி இன் கேஸ் ஆஃப் யர் க்ளோஸ் சிஸ்டமில் தான் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகும். ஸோ க்ளோஸ் சிஸ்டமில் என்ன ஆகும், திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி லிட்ரலி ΔG. Dou G differentiated with respect to dou T add dou T. So இங்க என்ன ஆகும்னா this is your pressure and number of moles will be constant plus your dou G at dou P, keeping your temperature and number of moles as constant dou P. Okay. Plus your chemical potential. Okay. So if you consider only these two terms, then this is for your open system. And chemical potential when they introduce பண்ணும்போது that is going to be for your closed system. Okay. So mu I வேற எப்படி எழுதலாம், so mu I can also be written as dou G by dou Ni. என்ன ஆகும், your temperature, pressure and your moles. So other moles எல்லாம் என்ன ஆகும், other term moles will be constant. So Ng will be constant. Okay. So if you rewrite this equation, so let's differentiate this equation. So இந்த மொத்த equation என்ன பண்றோம்னா with respect to temperature, ஏன்னா இங்க என்ன இருக்கு, so we are going to derive the equation for your chemical potential with respect to temperature வந்து differentiate பண்ணணும். Okay. Relationship. So how you are going to relate. Okay. So in order to find the relationship between chemical potential and temperature, we are going to differentiate this equation with respect to temperature. Okay, this is going to be divided by dou T. Okay.
this will be equal to, so now we are going to literally introduce a term dou by dou t into dou g by dou ni. Okay, so இப்போ என்ன பண்றோம்னா நம்ம வந்து with respect to temperature-னால பண்றோம். So all these terms will be constant. So if you do this, this is nothing but your entropy. This is nothing but your entropy. But என்ன ஆகும்? This will be resulting in your negative entropy. This will be resulting in your negative entropy. This is really important. Okay. So your graph between chemical potential and temperature will always result in negative entropy. Will always result in negative entropy. So அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா you will have a negative slope. So you will always have a negative slope. So this is the important thing. So if you know this directly, you don't have to remember or do all these things. But for your understanding, I just wrote the formulas. Okay, so இப்போ கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க, at constant pressure the mu t chemical potential and temperature diagram for a pure substance that sublimes. Okay, sublimes is அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும்னா you know that entropy for gas is more than your entropy for liquid than your entropy for solid. ஸோ இப்போ கிராஃப்ஸ் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா we know that chemical potential and temperature வந்து is related to your entropy value. that too என்னது நெகட்டிவ் entropy. ஸோ வந்து நெகட்டிவ் ஸ்லோப்ஸ் தான் இருக்கணும். ஸோ ஆப்ஷன் ஏல வந்து பாருங்க எல்லாமே வந்து நெகட்டிவ் கிராஃப்ஸ் இருக்கு. ஓகே, லைக்லி your ஆப்ஷன் சி. ஆப்ஷன் பியில் என்ன இருக்கு, யூ ஹாவ் your பாசிட்டிவ். ஸோ இந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா this is your positive slope. ஸோ ஆப்ஷன் பி cannot be the answer. ஆப்ஷன் டி cannot be the answer. ஆப்ஷன் ஏ அண்ட் சியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா we know that entropy for gas is more. Okay, entropy for gas is more. Then comes your entropy for liquid, then comes your entropy for solid. Option A ல இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகுதுன்னா வேல்யூ வந்து இட்ஸ் கிராசிங் வெரி நியர், ரொம்ப இதுவாகவே என்ன ஆகுது, your values are crossing. So what does that mean அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் entropy of solid வந்து will be like இங்கே வந்து ஸ்லோப் நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணீங்கன்னா the slope value வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும், slope is actually equal to your entropy. ஓகே, உங்கள் ஸ்லோப் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும், உங்கள் entropyக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். and then the entropy for solid is more in with respect, and then entropy for liquid is less. So with respect to A ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட entropy for gas is more than your entropy for solid than your entropy for liquid. So if you really find the slope find out பண்ணீங்கன்னா that will be the answer. So அதனால option A cannot be the answer. Okay, ஸோ ஆப்ஷன் ஏல வந்து எப்படின்னா இங்கே வந்து ஸ்லோப் வேல்யூ ஆஃப் சாலிட் வந்து மோராக இருக்குது கம்பேர்ட் லைக் வென் கம்பேர்ட் டு லிக்விட். ஸோ ஆப்ஷன் ஏ cannot be the answer. பட் இன் கேஸ் ஆஃப் சியில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகுது, உங்களோட ஸ்லோப் ஆஃப் எல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் லிட்டரலி தி லைன்ஸ் ஆர் intersecting at very end. So the slope values will be very less. Okay, so இங்கே என்ன ஆகுனா this will follow your rule. Entropy for gas will be more than your entropy for liquid, then comes your entropy for solid. Okay, this is really important. Likely this is only for entropy. We can also write this equation with respect to volume also. Okay, they may ask with respect to volume in the next exam. Okay, so with respect to volume கேட்கும்போது என்ன ஆகும், your chemical potential will be related to pressure and that is going to be your positive graph. Okay, அங்க என்ன ஆகும், you will always get a positive slope. So you will get a positive slope and we also positive slope. Okay, and we also know that volume for gas is more than your liquid than your solid. Okay, so with that you can also find one more graph. Okay, next question. This is from Iit Jam 2019. இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா the thermodynamic criteria for spontaneity of a process in a system under constant volume and constant temperature. Okay, so this is really important. So இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா thermodynamicல வந்து criteria for spontaneity we have almost like 6 criteria for spontaneity இருக்கு. Okay, criteria for spontaneity. Criteria for spontaneity. So என்னென்ன equations இருக்கு, we know that dou u, this is from your Maxwell square தான். So dou u will be equal to dou t dou s minus p dou v, and then your dou h will be equal to t dou s
plus V dou P, and then your dou A will be equal to minus S dou T minus P dou V, and then your dou G will be equal to minus S dou T plus V dou P. Okay, and this is your equations from Maxwell. So now எப்படி வந்து like how to remember this அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, let's take your constant. So your internal energy, so your change in internal energy, change in enthalpy, change in Helmholtz energy, change in Gibbs, இது எல்லாமே என்னதுவா இருக்கும்னா, this will be less than or equal to 0. All this is going to be less than or equal to 0வா இருக்கும். And we also know that இது வந்து எதாவது with respect to energy changes with respect to entropy and volume. So energy change ஆகும்போது என்னது, உங்களோட entropy and volume change ஆகுதா? So S and V will be constant. Likely for your enthalpy, S and P will be constant. Helmholtz, your temperature and volume will be constant. And then comes your Gibbs, your temperature and pressure will be constant. Then there is one more thing also. There is dou S. Okay. So dou S வந்து two conditions இருக்கு. ரெண்டு equationsல வந்து என்ன இருக்கு? You have dou S. So ரெண்டு equationலையுமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, let's write. So your dou S will be entropy of the universe என்ன? So we know that second law of thermodynamics, entropy of the universe என்னவும் always increases. அப்ப என்ன ஆகும்? Del S வந்து will be greater than equal to 0. Okay. So del S வந்து எப்படி இருக்கும்? Will be greater than or equal to 0 இருக்கும். So with respect to first conditionல வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகுது? This is changing with respect to internal energy and volume. So your U and V will be constant. Then comes your uh, second equation. So second equation என்ன ஆகுது? This is changing with respect to enthalpy and pressure. So H and P will be constant. So இங்க question என்ன கேட்டிருக்காங்க? The thermodynamic criteria for spontaneity of a process in a system under constant volume and constant temperature. So இதுல வந்து constant volume and constant temperature இருக்கு. Only your Helmholtz. So இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க? So ஆப்ஷன்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா change in Helmholtz free energy is negative. Okay, so என்ன தெரியும் நம்மளுக்கு? So values வந்து என்ன இருக்கு? Will be less than or equal to 0 இருக்கும். So this is going to be negative. So option C is the correct answer. This is how you need to approach this one, understand this one. Okay, this is the easiest way. You don't have to remember all things. Okay, next question. This is from again Iit Jam 2019. இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, 1 mole of ideal gas is subjected to an isothermal increase in pressure from 100 kilopascal to 1000 kilopascal at 300 Kelvin. So Gibbs, a change in Gibbs free energy என்னன்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. So literally they have told you to find the del G. So del G வந்து find out பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. So del G க்கு வந்து we know the formula del H minus T del S ன்னு we know this formula. Okay, and then இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க? Okay, what else they have given? They have said this is a isothermal. Okay, isothermalனா என்ன ஆகும்? Your temperature will be constant. So isothermalல வந்து T will be constant. அப்ப என்ன ஆகும்? T is constantனா உங்களோட del H எப்படி relation இருக்கு? So del H is equal to NCP by dt. So Cp is nothing but your molar heat capacity. So temperature constant your dt term will be 0. So your entire del H will be equal to 0. So your del G will be equal to minus T del S. Okay. So for isothermal condition, your del H will be equal to 0. So del S வந்து எப்படி relate ஆயிருக்கும்? So del S வந்து we know the formula. Del S is equal to NR ln P2 by P1. This is the formula. Okay, simply இந்த value இந்த formula என்ன பண்ண போறோம்னா இதுல வந்து substitute பண்ண போறோம். So your del G will be equal to minus T into NR ln P2 by P1. So இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Again வந்து கிலோ பாஸ்கல்ஸ்ல தான் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. So you don't have to worry, pressure termsலயே வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So simply if you substitute the values, this is at 300 Kelvin. And என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Number of moles வந்து 1 mole வந்து சொல்லியிருக்காங்க. So this is 1 mole. So இங்க வந்து you have the unit Kelvin. This is 1 mole.
R வேல்யூ என்னது 8.3. ஸோ திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். கொஸ்டினில் என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்களோ அது மட்டும் தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். 8.3 ஜூல் கே இன்வர்ஸ் மோல் இன்வர்ஸ், ஓகே, இன்டூ லான் பி என்னது 1000 கிலோ பாஸ்கல். ஓகே, 1000 கிலோ பாஸ்கல் பை 100 கிலோ பாஸ்கல். ஸோ சால்வ் பண்ணிங்கன்னா this will be 10. This is going to be 10. So yes, so if you solve this entire thing alone, this was going to be 19.11 varum value. So if you multiply on the whole, you'll get the del G value around 5.3 kilojoules. Okay, 5.3 kilojoule mole inverse will be the correct answer. Okay, ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் 5.73. ஸோ ஆன்சர் வந்து சால்வ் பண்ணிங்கன்னா திஸ் வில் பி இன் தி ரேஞ்ச் 5.73. ஸோ எக்ஸாக்ட் ரேஞ்ச் வந்து 5.6 to 5.8 இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். 5.8 is the correct answer. இங்கே எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க round off to 1 decimal. So 5.7 kilojoule mole inverse will be the correct answer. So with this, we solved all the thermodynamics previous year questions from IIT Jam. Hope you understood. If you have any doubts, let me know. Thank you. Happy learning.